એક ચિંતકે લખ્યું છે, ધ ગ્રેટેસ્ટ ડિસ્કવરી of this century is that you can change the life by changing the attitude of your mind. મનનું વલણ બદલવાનું છે. તો એ મનનું વલણ બદલવા માટે વધારે અગત્યનો વિચાર કયો છે? ભગવાનનો વિચાર. બીજા ઘણા વિચારો છે, પણ એક વધારે વિચાર એ ભગવાનનો વિચાર છે. એ વિચાર જેટલો થાય કે ભગવાન મારી, એટલે આ કરવાનું બધું, આ સત્સંગ કરવાનું એટલા માટે, એમાંથી એક વિચાર આવી જાય, કોકને એક વાક્યમાં આવી જાય, પણ આ વસ્તુ સાચી છે. સોલ્યુશન ભગવાનમાંથી આવવાનું છે. અને ભગવાનની વાત યથાર્થપણે આવા સંત જાણે છે, એટલે એમાં જોડાવાથી આવશે. પછી ભગવાનમાં જોડાવાનું છે, પણ યથાર્થપણે જોડાયા છે એમાં આપણે જોડાઈશું, એટલે એ આપણને આ બધું શીખવશે. તો આ બધા પ્રશ્નો, આર્થિક પ્રશ્નો, સામાજિક પ્રશ્નો, રાજકીય પ્રશ્નો, કૌટુંબિક પ્રશ્નો, પછી આ બધા કુદરતી બધા પ્રશ્નો આવે તે, નોકરીના પ્રશ્નો, એ બધા પ્રશ્નોમાંથી, અને બધા સત્સંગલક્ષી પણ બધા પ્રશ્નો હોય, એ બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન અહીં આગળથી આપણને મળશે. એટલે સાચી રીતે ભગવાનમાં જોડાવાનું, આપણું હૃદય શુદ્ધ કરવાનું, આ સંદેશ આપણે બધા ઝીલીએ અને એ કરીશું તો દરેકનું આપણને સમાધાન મળશે. During the convention, attendees get a chance to savor tastes from all over India. The range of items go from Gujarat all the way to Punjab. Lunch is a perfect time for all the attendees to get a chance to catch up with one another, talk about the day's presentations, and hopefully get a chance to make new ones. For a lot of attendees, this is the one time a year that they get a chance to catch up with old friends they've known from all around the country. Next, we explore another crucial aspect of the spiritual quotient, purity, or shuddhi. Purifying ourselves is a mental, physical, and spiritual task. By purifying our minds, we can purify our daily lives. So next in this session, we will learn the spiritual and scientific benefits of purifying not only our minds, but also taking that and learning how to purify our lives. Pramukh Sai Maharaj, his insistence of us to have purity in any situation, whatever the situation calls, we must maintain the utmost purity in our lives. Every single day, we have to focus that if we become pure, Swami Shri will be Raji. And then we have to shape the path, our journey. સેવાની વાત બધા મહાપુરુષોએ લખેલી છે. મેં હમણાં જે વાત કરી હૃદય શુદ્ધ કરવાની વાત, તો સ્વામિનારાયણ ભગવાને ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના 8ના વચનામૃતમાં કહ્યું કે ઇન્દ્રિયોની જે ક્રિયા છે તેને જો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને તેના ભક્તની સેવાને વિશે રાખે તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે. એ હૃદય શુદ્ધ કરવાનો જરૂરિયાત છે. આજે જેટલા પ્રશ્નો છે એ બધા હૃદયની અશુદ્ધિને કારણે છે, અને એ અશુદ્ધિને દૂર કરવાનો એક અત્યંત અગત્યનો ઉપાય એ સેવા છે. આ સ્વામિનારાયણ ભગવાને આ બતાવ્યું છે. જો જે વાત સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહી છે એ જ વાત તુલસીદાસે કહી છે. તુલસીદાસે જે વાત કરી છે એ હું બોલું છું, મારી સાથે આપ સૌ બોલશો. સ્વામિનારાયણ હરે. સંત તુલસીદાસે લખ્યું છે કે પરહિત બસત જીન મન માહી તાકું કછું દુર્લભ નહીં. એમાં શું કહ્યું? જેના મનની અંદર, જેના હૃદયની અંદર બીજાનું ભલું કરવાની ભાવના છે, બીજાનું સેવા કરવાની ભાવના છે, એને માટે કશું અશક્ય નથી. એટલે સેવામાંથી એટલું બળ પ્રાપ્ત થાય છે. Sriji Maharaj says that bhakti, performed with the knowledge of God's greatness, can be the most rewarding experience of human existence.
It's really important. Our Hindu daily rituals can actually have a lot of benefit, physical and psychological. In fact, to regain a sense of peace and balance in life, millions of non-Hindu Americans are now turning to meditation and to Hindu spiritual practices. And scientists at Harvard, at Johns Hopkins, at NIH, and so many other research institutions are now confirming that meditation, that mantra jap, and many other elements of our Hindu daily rituals can combat stress, and can provide measurable physical and mental benefits. The power of positive thinking. Today we're going to look at the validity of this statement and the impact that it has on our lives. Some say that positive thinking is the backbone to spirituality, provides us hope and gives us balance. On the other hand, negative thinking limits our spiritual quotient. Today we're going to look into this topic some more and see how it can increase our spiritual quotient. If you have a choice in faith, it is not faith. If you know how it works, it's not faith. Faith is believing in things you can't see, and the result of faith is seeing the things you believe in. If you only believe in the things that you can see, then it's not faith, it's a fact. It's important that we understand that if you think positively, you will create a positive world. If you think negative, you will create a personal world of negativism. And when we understand this, we realize that there is this huge power. It isn't just simple, that there is this huge power in trying to understand what positive and negative thing is. Science keeps telling us that likes repel and unlikes, opposites attract. North and south, they attract. Positive and negative forces attract. But the laws of life are slightly different, where likes attract. In life, you get a drug addict, he's attracted to drug addicts, and he creates that environment. You get a series of criminals who are attached and attracted to each other, and they connect themselves in the web, in the virtual world. You get people who are happy, and naturally, if you look around, he will be surrounded by happy people. Sad by sad, depressed, their friends are already depressed on the verge of suicide. I want to tell you that if you are positive, you'll attract positive people, positive perceptions, and positive predispositions. If you are negative, you'll go on to create a negative world which will slowly eat you up. સત્પુરુષમાં આપણું જોડાણ વધતું રહે એને માટે પહેલી વાત અને વધારેમાં વધારે અગત્યની વાત જે આપણે ગઈકાલે કરી હતી કે આપણું લક્ષ્ય મોક્ષ છે, આપણું લક્ષ્ય ભગવાન છે, આપણે અક્ષર રૂપ થવાનું છે, એની સ્પષ્ટતા અને એની દૃઢતા વધારે કરતા રહેવું. બીજી વાત કે આ કાર્ય માટે વધારેમાં વધારે અગત્યનું સાધન કોઈ હોય તો એ સત્પુરુષ છે. આ દૃઢતા કરવા માટે આવા જેટલા શાસ્ત્રોના વચનો હોય એ જુદા કાઢવા, પછી એવા સત્પુરુષમાં જોડાવાથી જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલી હોય એવી વ્યક્તિઓના થોડા પ્રસંગો એ પણ કાઢવા. આપણે ઘણી બધું સાંભળીએ જ છીએ, વાંચીએ જ છીએ, એટલે એની એક સ્પષ્ટતા થશે કે આપણે જોડાણ વધારવાનું છે. We're inside the BAPS Sri Swaminarayan Mandir in Chicago. Hinduism is a collection of ancient traditions, rich culture, and timeless values. Under the guidance of Pramukh Swami Maharaj, BAPS tries to collect and preserve all the wonders of Indian culture. This National Yuva Convention is no exception. All the delegates get a chance to practice the ancient rituals and traditions such as Arti and Abhishek.
બધી શિબિરોમાં અને સભાઓમાં આપણે ઘણું બધું જાણ્યું છે, સાંભળ્યું છે, વાંચ્યું છે, એમાંથી થોડું વિચાર્યું હશે. આ બધું જ આપણે કર્યું છે, પણ એ સતત થતું રહે. ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી કે આ શિબિર એ ફક્ત અત્યારે આપણને ઉત્સાહ છે, પણ કાયમ ઉત્સાહ રહે, એક જ સરખું. એ આધ્યાત્મિકતા છે, સ્પિરિચ્યુઅલિઝમ એ છે. અમુક પ્રાસંગિક છે એવું નથી કે આ શિબિર પૂરતું છે એવું નથી, પણ સતત એ દિશામાં રહે. દરેક વખતે મંદિરમાં બેસવું એવું નથી, દરેક વખતે કંઈ આમ ભગવાનની મૂર્તિ સામે હોય એવું નથી, પણ ગમે તે કાર્ય કરતા હોઈએ, ભણતા હોઈએ, નોકરી કરતા હોઈએ, વેપાર કરતા હોઈએ, ગમે તે સત્સંગી હોય અથવા બિન સત્સંગી હોય, ગમે તે તેની સાથે વ્યવહાર કરતા હોઈએ, એની અંદર એ આધ્યાત્મિકતા આવે. એ સ્પિરિચ્યુઅલ પોષણ ખરો થયો તો એની અંદર કેટલાક પાયાના વિચારમાં શું વિચારો છે? તો એ વિચાર છે કે ભગવાન મને જુએ છે, ભગવાન મને જાણે છે, ભગવાન મારા દરેક કર્મનું ફળ આપે છે. આમાં કોઈ બનાવટ ચાલતી નથી. થોડો વખત ચાલશે પણ લાંબો સમય નહીં ચાલે. તો દરેક કાર્યની અંદર આપણને જો સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ ભગવાન મનાય, ધીરે ધીરે મનાય છે, પણ જેને મનાયા છે એ આ રીતે વર્તે છે. Well, it's certainly been a very exciting couple of days here at the BAPS National Youth Convention. I would say one of the reasons it's been so exciting is because we've had the opportunity to listen to santos like Pujya Dr. Swami, whose words are always so spiritually uplifting and enlightening. Now, the great thing about a convention like this is that they're not just a national convention, they're actually regional conventions as well. And beyond that, every Monday across the nation, every week has a weekly sabha for people of all ages. The great thing about a mandir is it's not just a place of worship, it's also a school for spirituality. So people come here, they come to the conventions, and they learn those tools that they need to be spiritual in this world full of knowledge. Because we live in a very turbulent world, and when we have these tools that the mandir and conventions like this teach us, we're better prepared to live with the ups and downs that life throws at us. So I encourage everybody, whenever they get a chance, to go to a convention, to go to a mandir, to learn those tools and the tenets that people govern their lives upon that help them live very happy, peaceful, and tranquil lives.